Meine Schwester Amanda Anbot, die Partys 7, Geburtstag meiner Tochter Lilly Ausgerichten, Ziegert sonst. Ich war mir nicht sicher, ob ich die best Idee war. Jennen anderen die Leitung eins so wichtigen Tage zu überlassen. Zumal is Lillys erst Geburtstagsfeier war. Ich malte mir standig aus, was schiefging can't was. Wenn das Wetter schlecht wird oder die anderen Kinder sich nicht vertragen, aber Lilly war so aufgeregt. Kleines Gesicht strahlt vor Hoffnung und Freude, als sie sagt, ich will, Tani Amandas Pool und die Tort. Begeisterung war ansteckend, und ich kann einfach nicht nein sagen. Der Gedanke, das Chance Geburtstagserlebnis zu bereiten, bracht mich dazu, mein Zweifel beiseite zu schieben und Amandas Angebot anzunehmen. Ich wollte, dass Lilly sich besonders und geliert fühlt, und Amanda verstand is, Veranstaltungen, Magie zu gestalten. Der Pool war immer das Highlight jeder von Amanda Veranstaltenfeier, und ich wusste, es war die perfekt cooles für die Kinder zum Planchen und Spa haben. Das Versprechen einer Tort von Amanda trug susset slick. Zur Vorfreude, sie finden immer die Chancen und kisslichsten Torten, die jeden Anlass unvergesslich machten. Tief in meinem Inneren vertraut ich Amanda, meine Schwester, die in der Vergangenheit immer für mich da gewesen war, auch wenn wir manchmal unterschiedlicher Meinung waren. Den expert ich ein kleines Unbehagen, ähnlich Stimme, die, mit der Vorsicht meint, ich ignorierte es, weil ich glauben wollte, dass dies Party für Lilly nur Freude und Lachen bedeuten wird. Rückblicken ich, dass ich in diesem Moment meisten nachgelassen und unwissentlich einen Veriter und Tor geöffnet hat, den ich nie kommen sah. Die Einladung zu Amandas Poolparty schien ihn einfach just der Freundlichkeit zu sein, doch sie war der Beginn einer Kette von Ereignissen, die als während sollten. Amandas Villa entsprach genau den Vorstellungen einer großen Feier. Die Auffahrt war mit bunten Luftballons gesäumt, die sanft im Wein schwingen, und der Vorgarten glitzert in der Nachmittagssonne. Drinnen stand ihm praktisch mehr stuckig. Toward dem Mittelpunkt, versiert mit kunstvollen Mustern, die fast zu perfekt zum Essen aussahen, auch engagiert die Entertainer sauberer. Clowns und sogar ein Gesichtsmaler brachten die Kinder zum Lachen und sorgten für eine Atmosphäre. Pure Freude. Der Pool glitzert einladend im Hinterhof, umgeben von eleganten Gartenbullen und piggem Grün, und wirklich der ganzen Scenery in malerische Atmosphäre. Lilly, obwohl von Natur aus schüchtern. Strahl für Aufregung, sie trug ihr Lieblings. Ein Hornkleid, das mit dem schimmernden Tull und den kleinen Glitzerstein, die bei jeder Bewegung das Licht einfingen. Kleinen hin umklammerten den Saum ihres Kleids, rennt sie sich unsa und versucht, als in sich auszunehmen. Augen waren weit aufgerissen verstanden. Und gelegentliches Lächeln variiert. Why begeistert sie war? Til von etwas so magischen zu sein. Ich beobachtete sie aufmerksam, und mein Herr schwul verglucken. Why viel Freude dies Party ihr zu bereiten schien. Doch selbst inmitten all dieser Schönheit und Feierlichkeiten schlichen sich subtil Warnzeichen. Eine Amanda würdigt Lilly. Kaum eins Blicks, rennt sie sich unter ihr Geist mischt. Ihre Aufmerksamkeit konzentriert sich stattdessen auf Gespräch mit ihren wohlhabenden Freunden. Ihr Blick, wenn mein Tochter ansah, wortvoll und distanziert, was mich beunruhigt. Die anderen Geist, meist Amandas reich Bekannte, schienen uns völlig zu ignorieren. Sie flüsterten miteinander, warfen uns gelegentlich einen Blick. So kämen aber nahe auf und zu oder bezogen uns in ihr Gespräch ein. Lillys Begeisterung ward mit Hifliker gleichgültigkeit begegnet, und ich spürte ihn wachsen Kluff zwischen uns und dem Rest der Geist. Die prickeln Party fühlt sich weniger einladend an. Als ich geheft hat, und ein kleiner Zweifel, matcht sich in mir briet, als ich mich fragt, was sich unter der Oberfläche dieser scheinbar perfekten Zusammenkunft verbarg, als der Geschenk begann.
Stelt sich Jeeds kind gespant auf sein gulden senden, bunt verpackten Geschenk tuten. Jede mit bunten Bändern and Seiden Papier versiert. Die Aufregung im Raum war förmlich spürbar. Als die Kinder ihr Geschenk öffneten und ihr Gesichter verfreut über die Schätze deren strahlten. Ich blickte Lilly hinter und war tät. Ihr eigen Tut mit etwas Besonderem gefüllt. Zu sen, doch zu meiner Überraschung bekam sie etwas ganz anders überreicht. Statt der gulden Senden, Taschen, die anderen Kinder in den Händen hielten, reichte Amanda Lilly inser nittert, abgenutzt Papiertschut. Ihr Lippen verzogen sich zu einem Grinsen. Das mir den Magen umdreth, blickt Lilly, auf die Tut hinter, ihr kleinen und zitterten leicht, als sie heinins Bett. Ihr Augen weiten sich en glubig, als sie den traurigen Inhalt sah. Ein kaputt Spielzeug, dessen Teil felten, und kam nach Zusam hielten. Ein gebrauchtes Malbuch mit Kritzelein, und Seiten, und ganz unten ein klein, mit Kulter gleichgültigkeit gekritzelt Notiz. Darauf stand, vielleicht hast du einst jar etwas Besseres verdient. Die wird trafen mich wie ein Schlag in die Magengrube, und ich konnt den Schmerz auf Lillys Gesicht flimmern sehen. Sie blickte Amanda auf, dann in den Raum. Als such sie nach einer Erklärung oder Trost, doch step mitgefühl Brachem. Raumgelekter aus. Amanda warf den Kopf in den Nacken und sagte laut, sei ruhig, es ist nur ein Witz. Ihr Stimme war scharf und abweisend, als wär es nur ein harmloser Spa. Lillys Gefühl zu verspotten. Die anderen Erwachsen kickerten. Die reichen Freund warfen sich belästigt Blick zu, wenn die Kinder unsicher schienen, ob sie mit Macken oder sich sie insulten. Mir brach das Herz für Lilly, deren strahlend Freud so plötzlich, und grossem zerstört worden war. Die Atmosphäre verandert sich. Was wie ein Feier ausgesehen hat, ward zu einem Ort der Demütigung und Ausgrenzung, und ich wusste, dass dieser Moment einen schmerzhaften Wendepunkt des Tages markiert. Lilly weint nicht. Stattdessen presst sie dieser Notpapiertschut fest in ihr Brust, als wär sie ein Schutzschild vor dem Schmerz der Geschehenen. Ihr kleinen und zitterten leicht, und ihr Gesicht war blass, als man ihren die Magengrube geschlagen. Sie starrt geradeaus, which jedem Blick und versucht. Den Schmerz und die Verwirrung zu unterdrücken, die unter der Oberfläche brodelten. Das Funkeln in ihren Augen war verblasst, und einer stillen trauriget Guiken, die schwerer war als Altrinnen. Ich sah, why sie darum keinem Pte, stark zu bleiben. Und es brach mir das Herz, zu sehen, why sie dies Grausamkeit schlutzend. Trug, Mark, mein Mann, stand schweigen neben mir, diesen zusammengepresst, und die fast gebelt. In seinen Augen brannt still what, die tief unter der Oberfläche brodelte. Aber nach Aufmerksamkeit verlangt, sagt nix, aber sein Gesicht Ausdruck. Sprach BB&D what nicht nur über Amandas Verhalten, sondern über die ganze Situation, die Indruck tiget. Warf mir einen kurzen Blick zu, in Mischung aus Hilflosigkeit und Entschlossenheit flackert in seinem Blick. Ich wusste, wollte etwas sagen, aufstehen, und Lilly beschützen. Aber im Moment hielt sich zurück und beschloss, den Frieden. So gut es ging in diesem Ort zu bewahren, der plötzlich kalt und feinslig geworden war. Ohne ein einziges Wort mit Amanda oder ihren Freunden zu wechseln, packten Release unser Sachen zusammen. Lilly blieb dicht bei mir und umklammert immer. Nach die ramponierte Papiertschut, als wär sie das einzig, was sie zusammenhielt. Die Autofahrt nach Haus war still. Die last den Nachmittags listet auf ins Allen, wir gingen wortlos, doch tief in mir wusste ich, dass es noch nicht vorbei war. Dieser schmerzhafte Moment hat etwas in Gang gesetzt etwas, demich mich. Stellen und mit demich mich auseinandersetzen musst. Die Wunden waren noch frisch, aber sie ihn sich nicht ignorieren. Die Autofahrt nach Haus war von still gebrucht, nur unterbrochen vom leisen Brummen der Motors und dem gelegentlichen Rascheln des Sicherheitsgurts
als Lily sich neben mir bewegt. Nach einer gefühlten Uigkeit durch Brick Lillys Lee Stim. Endlich die still. Heb ich etwas falsch gemacht, fragt sie. Komm mehr als ein Flüstern. Die Frage hingen der Luft, zerbrücklich, en hört zur End. Ihr Unschuld. Ihr Verletzlichkeit sie traf mich hörter als Wortet. Weierklert man einer Siebendrigen, das die Grausamkeit und manchmal nix mit einem selbst zu tun hat. Why tritt man ein Kind, dessen Ziel verletzt word? Bever is überhaupt richtig verstanden hat, was passiert ist, als ich Lillys. Gesicht Ansa, ihr Augen weit aufgerissen und vorschend, fühlt ich mich plötzlich in mein eigen Kindheit zurückversetzt. Langverdrung Erinner Ungen kämen wieder hoch, roh und schmerzhaft. Amandas Stimme halt in meinem Kopf weiter die scharfen, schneidenden Bemerkungen, gern als Witz, das nicht grinsen. Die subtilen Herabordegungen, die die, jaren meinem Selbstvertrauen nagten, ich erinnert mich daran, why sie mich vor anderen verspottet, en mir das Gefühl gab, klein en unbedeutend zu sein, ist ging nicht nur mir so. Amanda hat die Ingwenheit, allen sie herem das Gefühl, zu geben, weniger Wort zu sein, besonders denen, die ihr nixten standen. Jetzt sah ich es mit neuer Klarheit, es waren nicht nur Neckerin oder Rivalitäten zwischen Schwestern. Amandas Verhalten war absichtlich, ja kalkuliert. Am mich und jetzt auch Lily daran zu erinnern, das waren ihren Augen nicht gut genug. Waren, die Erkenntnis lustig war auf meiner Brust. Amanda war nicht nur gemein, sie war grausam. Schlimmer noch, sie erteilt Lily dieselb schmerzhaft Lection. Die sie mir jahrelang eingetrichtert hat. Es war ein Teufelskreis aus Ebelning und Herbordigung, weiter gegeben unter dem Deckmantel familiarer Bindungen und vermeintlicher Liebe. Ich spürt einen starken Beschützerinstinkt für Lily. In Wild und Glassenheit, mich nicht von Amandas Grausamkeit definieren zu lassen. Es ging nicht mehr nur mein Geburtstagsparty, es ging darum, mich von einem toxischen Muster zu befreien und Lily wird dem Gift zu beschützen, das in mein eigen Kindheit eingedrungen war. Wenn das Auto liest durch die Strauen rollt, gab ich mir und Lily ein stilles Versprechen, wir würden darüber hinwegkommen, wir würden die Geschichte neu schreiben, und Amandas Lektionen der Unwürdige würden higher, mittens, enden, und diesem Abend, nachdem wir Lily ins Bett gebracht hatten, sahen Mark und ich zusammen in der Kutsch. Das Schweigelicht war Flangschatten und die Wind. Im Haus war es still. Bis auf das Liestickender Ohr und das gelegentlich nährende Holzes. Sonst sprach keiner von uns. Die laster Erignis des Tages lustig schwarzwischenens. In Gedanken ging ich jeden Moment der Party noch einmal durch Amandas Grinsen. Das kaputt Spielzeug. Das so grausam weiterhalt. Ich fühl mich erschöpft, zermürbt vom Schmerz der Verits, und doch brennt unter all dem ein Führer das Bedürfnis, mein Tochter zu beschützen, dafür zu sorgen, dass sie sich nie wieder so matchlos fühlt. Mark brach endlich das Schweigen, sein stimmlich, aber fest. Wir lassen das nicht auf sich beruhen. Die Wort waren einfach, doch sie trugen die last eins Versprechens in sich. Eins Clarence Lustrix, ich sah in Annen sah die ins Glassenheit. In seinen Augen, die sich in meinen spiegelt. Es ging nicht nur Lillys Geburtstag oder in Grausamkeit, es ging darum, einer zu lang geschwellten Vergiftung die Stirn zu bieten, ein sehr Wort, und ein sehr Frieden zurückzugewinnen. Gemeinsam begannen wir, einen Plan zu schmieden. Wir, Weston, das gilt nicht die Lösung working körperlich auseinandersetzt oder lot stark auseinandersetzung. Die Situation nur eskalieren, endens verbittert, und ausgelot zur Klassen wurden. Nein, es muss etwas Schärferes, kalkuliertes sein etwas, das Amanda Nivergis in Word. Es sollte eine Reaction sein, die tiefer Schnitt als die Beleidigung, etwas. Das den Kern ihrer Arroganz und Grausamkeit traf, und sich auf ihr Niveau herabzulassen.
Wir wollten die Wahrheit ins Licht bringen, den Schmerz, den sie verursacht hat, auf ihn wies ins Licht bringen, die sie nicht abden oder als Schers abden konnt. Unter vorgehaltener Hand begannen Ideen zu entstehen. Wir sprachen darüber. Why wir unterstützung gewinnen content Menschen, die Amandas war sich erken hatten, die im Stillen von ihr verletzt worden wären. Wir dachten darüber nach, sie nicht öffentlich zu konfrontieren, wo sie das Opfer spielen oder die Geschichte verdrehen kannt, sondern privat, wo die Working unlugbar und persönlich war. Wir überlegten, ihren Ruf zu nutzen und den Spies. Zu drehen, indem wir die war Amanda hinter der Villa und den Partys entfulten. Der Gedanke daran ließ mein Brust vor Angst und vorfrüh zu semensiken, es fühlt sich gefährlich an, aber es war der einzig richtige Weg, vor allen wären einig. Das dieser Plan Lilly schützen musste nicht nur vor Amanda, sondern vor weiterem Schmerz, Demütigung und Verwirrung. Wir wollten Lilly zeigen, das Family nicht wettet, und dass es nicht nur notwendig, sondern auch kraftvoll ist, für sich selbst einzustehen. Als die Stunden Virgingen und die Kutschkelter Word, verstieg sich unser Entschluss. Wir würden kein stillen Opfer sein. Wir würden zurückschlagen nicht mit Fussen oder what, sondern mit einer so präzisen und wirkungsvollen Strategie, dass Amanda den Tag und dem sie versucht, und zu brechen, neivergessen Word. Dies Nacht markiert einen Wendepunkt. Der Wäret hat etwas Wilds in fact die Entschlossenheit, nicht nur unsere Tochter zu verteidigen, sondern auch unsere Geschichte zurückzugewinnen. Amandas Grausamkeit war eine Herausforderung, und wir waren bereit, ihr Frontal entgegenzutrennen, bewaffnet mit etwas, das viel mächtiger war als Wort. Die Fronten waren verhärtet. Und der Kampf hat geradeerst begonnen. In den Fulgenden, Tagen machten Mark und ich ins Lies, aber unermüdlich in die Arbeit. Wir begannen damit, all TSMS, E-Mails und Nachrichten zu durchforsten als, was Amandas Verhaltensmuster aber die Jar hinweg belegen konnt, was wir entdeckten. Wären mehr als nur kleinlich Beleidigungen oder gelegentlich Krügenkungen, war ihm bestendig Spur aus Manipulation, Lügen und Grausamkeit, sorgfältig verborgen hinter einer Facet familiar Loyalität. Amanda hat uns jahrelang klein gemacht, unser Selbstvertrauen untergraben und die Wahrheit verdreht, sie ihren eigenen Vorstellungen anzupassen. Nun war sie in der Rie. Die Konsequenzen zu tragen, jede Nachricht, die wir entdeckten, erzählt. Von Wurstlicher Sabotage-Kommentare, die mich verwandten bloßstellen sollten, heimlich gerichten Freund, die uns schuldigerignis zu Skandalen verdrehten, und sogar versucht, mich von anderen Familienmitgliedern zu isolieren. Es gab E-Mails, in denen Amanda plant, minert sie Hungsenchen zu diskreditieren, indem sie behauptet, ich seien genet oder verantwortungslos, wenn sie persönlich ein Liebals. Besorgs Auftreten bewahrt, der Wahrheit war, erschütternd, aber als ich in Schwarz auf Weisa, word mir klar, wie tief ihr Grausamkeit wirklich ging, Mark trug sorgfältig zusammen und ordnet die Beweis so. Das sie klar und unlugbar waren, wir wollten Amanda nicht öffentlich demütigen, sondern sie für ihr Handeln zur Verantwortung ziehen. Unser Ziel war es sicherzustellen, dass sie ihr Verhalten dieses Mal nicht einfach mit einem Witz oder einem Grinsen abden konnt. Wir wollten, dass die Wahrheit ins Licht kommt und die meistgefühlt, die sie so lang getrogen hat. Gleichzeitig wandte ich mich stillschweigend in anderen Menschen, die Amandas wir sie kennengelernt hatten, aber zu ängstlich oder unsicher waren, darüber zu sprechen. Zu meiner Überraschung öffneten sich viel und erzählten ihre eigenen Geschichten, von subtiler Grausamkeit und Manipulation. Es war ein schmerzlicher Chor, der mich aber in meiner Entschlossenheit bestärkt. Ich war nicht allein, und Amandas sorgfältig konstruiertes Bild war bei weitem nicht die ganz Wahrheit. Rend aldem blieb Lilly mein Anker. Ich schirmt. Sie von den Details ab,
and konzentriert mich Statusen darauf, ihr beider Heilung zu helfen, und sehen ihren Wort zu erinnern. Ich sag dir, why stolz ich auf ihr stark war, and why ser sie gut, and lieb verdienti. Ihr Widerstands figdet gab mir Hoffnung, selbst als werens der auf vorbereiten. Amanda mit allen zu konfrontieren, was wir erfahren hatten, als is ähnlich so white war, waren Mark, and ich bereit nicht aus wat oder zorn, sondern mit der ruhigen Gewissheit, die Wahrheit erweckt. Amanda hat uns jahrelang klein gemacht und versucht, unser Licht zu dimmen, damit ihrs heller leuchten konnt. Nun war sie in der Reich, die last dieser Wahrheit zu spüren. Durst Schritt war getten, and die Legend dort sich. Wir waren kein Opfer mehr, wir waren Kämpfer, and wir hatten die Beweis. Die in Stutsten, spatten der Nacht, im Schutz, der Dunkelheit, voren Mark, and ich ließ durch die Vertrauten Strauen von Amandas Virtel. Die Luftwurkel, and still, die vor Erwartung schwer ist, Strayenlattern warfen lang Lichtkugel auf den Bürgersteig. And die Huser lagen wie schlafend Riesen hinter ihren sorgvoll gepflegten Rassenflicken. Unser Auto bewegt sich langsam, bedächtig, als ren wir Thiel einer geheimen Mission, denn in gewisser Weise waren wir das auch. Wir parkten ein Stück von Amandas Haus entfernt und suchten in seinen Platz. Wo wir nicht gesehen werden konnten, keiner, von en Sprachviel, die last dessen, was wir tun worden, was steht auf ins beiden. Es ging nicht Rache im herkömmlichen Sinn. Wir waren nicht gekommen, etwas zu zerstreuen oder zu stellen, und in dieser Nacht entstand auch kein Schaden, was wir taten. War etwas ganz anders etwas kalkuliertes and precises, in still. Match demonstration, die weit eber die Stunden hinaus, die wir dort verbrachten, nach Hallensold. Wir beweckten uns vorsichtig und hinterlien in Botschaft, die Amanda nicht ignorieren konnte. Sie war subtil, für den Flüchtigen Beobachter fast unsichtbar. Für Amanda selbst jedoch unmissverständlich. Were Satans Zweifel, Angst und Unbehagen. Als verpackt in den unlegbaren Beweis ihrer eigenen Grausamkeit, es war ein Schacksig, durch sie verunsichern, und die Grundlagen ihres Lebens und ihres Ressourcen sollt. Wir gaben ihr einen Einblick in die Konsequenzen, die sie jahrelang blind ignoriert hat. Am Morgen wird Amanda in einer Realität aufwachen, die sich stark von der Unterschied. Durch sie so viel Selbstvertrauen gegeben hat. Das Makalose Bild, das sie gepflegt hat, die Illusion von Kontrolle und Überlegenheit, wird zu brickeln beginnen. Sie wird gezwungen sein, sich dem Schaden zu stellen. Denn sie angerichtet hat nicht nur mir oder Lilly, sondern auch sich selbst. Die Stillkraft unserer dieser Nacht war starker als jeder Schrei, die Konfrontation. Wir verschwanden spurlos und verschwanden in den Schatten, als ren wir nahe da gewesen. Die Nacht barg ihr Geheimnis, doch die Botschaft war klar. Wir haben nix kaputt gemacht, wir haben nix gestohlen. Doch am Morgen wird Amanda sich wünschen, wir hätten es getten. 3 Uhr morgens zeres das Telefon die still. Amandas Stimme war hysterisch, zitternd vor einer Mischung aus Wut und Angst. Was hast du getten? Schrie sie scharf und verzweifelt. In den ihr Panik war nun nicht mehr zu verbergen, kein Selbstgefühls grinsen mildert ihren Ton. Mark und ich tauschten einen Blick genau dies Reaction hatten wir uns erhofft. Unser Siegern schnappten wir ins unser Mental und Schlüssel und eilten zu ihrem Haus. Das Adrenalin schoss durch unsere Dörn. Als wir ankamen, verschlug mir der Anblick den Atem. Amandas Michaelis's sorgvoll gepflegtes Unwesen war einziges Chaos. Auf den perfekt gepflegten Racen waren Fetten, harten Buchstaben gesprägt worden, Sham steht der Gott. Die Grellen. Spadischen wird riefen ihre Desu nach Vorwurf und machten ihr Scheins zu Haus zu einem öffentlichen Zeichen ihrer eigenen Schand. Die Farbe war frisch, der Gerig streng in der kalten Nachtluft. Ihr Designer Handtasch,
immer so Michellos, lag aklos nebender terschwell voller schlam, bespritzt, and ruiniert. Sie war ein kleins, aber deutlich Symbol dafür, das der Dreck, den sie jarlang offens Jurfen hat, endlich zu ihr Zurückert, ihr ähnlich erfüllt mich mit stiller Befriedigung, obwohl ich darum keinem Pfte, ruhig zu bleiben. Drinnen im Haus war der Anblick noch viel segender. G's Familienfoto, das einst die und schmeckt beilder, die Amanda sorgful tig ausgewählt hat, ihn perfekt, gepflegt Family darzustellen war ersitzt worden. An ihrer stillstanden beilder aus meiner Kindheit, die mich glücklich, en unbeschwert zeigten, strahlend lächelnden längst vergessenen Momenten, daneben zeigten Fotos von Amanda sie finster, distanziert, en kalt. Ein starker Kontrast zu der Wurm auf meinen eigenen Bildern, is war ihn still. Aber eindringlich, Erinnerungen die Wahrheit unter der Oberfläche die Geschichte, die Amanda zu begraben versucht. Als Amanda dastend, überwältigt, en wütend, empfand ich kein Ruhe. Dies gerechtiget Wort nicht durch Guld erreicht, sondern durch die Entfällung einer unbestreitbaren Wahrheit. Die Nacht hat gesprochen, en Amanda sorgful tig aufgebaut. Welt Zerbruch, ihr Schrei halten der kalten Luft weiter, doch es war unser Schweigen, das die Kraft in sich trug. Nicht den Morgen, als die Sonne had eber den her Eisen blickt. Hinterlin war ihn letzt Nachricht für Amandas der Inklein, aber bedeutungsvoll Gest, die Zusam hielt. Vorsichtig legt ich dieser nicht Geschenk tut. Zerk Dorthen, wo Amanda sie Lily auf der Party gegeben hat. Doch diesmal war sie wieder leer, noch mit kaputtem Spiel sie gefüllt. Stattdessen war die tut vollgestopft mit Glitzerfeinem. Hartnäckigem Glitzer, der in jetter Oberfläche. Hafen blieb, der Berorte, en fast unmaglich zu entfernen war. Der Gedanke, dass Amanda sich mit diesem Chaos auseinandersetzen musst, lässt ein stilles Gefühl Befriedigung aus. In die Todsteckung war ihm neue Nachricht, die Handschrift war sauber. Aber bewusst, die Wort schlicht und schneidend, jetzt weit du. Weil Lily sich fühlt, es war ihm Botschaft, die Amanda nicht nur in ihr Grausamkeit erinnern, sondern ihr auch die Tragweite ihrer Taten bewusst machen sollt. So why sie Lillys Gefühl mit einem Witz und einem Grinsen abjetten hat, wollten wir. Dass sie dieses, unbehagen mit sich trug, den Schmerz der Demütigung und Ausgrenzung spürt, die sie meiner Tochter so leichtfertig zugefegt hat. Mark und ich blieben einen Moment stehen und beobachteten von der anderen Strahlenseite aus. Why das Frühlicht die Rinder der Glitzers in der Tut einfing, es war ein kleiner, stiller Sieg. Aber einer, der mehr bedeutet als jeder Streit oder Konfrontation ist vermacht. Dieser letzte Schliff war das letzte Puzzleteil unserer Art, das Kapital von Amandas Grausamkeit abzuschließen, ohne kleinlich Rocher zu verfallen. Ich dachte Lily, und die stark. Die sie trotz allen siegt, das war für sie das Versprechen. Das niemand ihr Gemmels das Gefühl geben wird, weniger Wort zu sein, als sie war, nicht unter unserer Aufsicht. Amanda hat ihr das Gefühl gegeben, klein, wortlos, und gedemütigt zu sein, doch nun hat sich das Blatt gewendet. Der Glanz, why die Erinnerungen, und die Beweis, die wir gesammelt hatten. Word bleiben, war ein Symbol der Wahrheit, das sich nicht ignorieren oder auslöschenli, als wir gingen, überkam mich ein Gefühl des Friedens. In diesem Kampf ging es nicht nur um Bestrafung, es ging darum, matched und Wurdzurich zu gewinnen. Amanda wird es sich zweimal überlegen, bever sie uns Gemmels wieder unterschätzt. Und Lily wird in dem Wissen aufwachsen, dass ihr Family, ihr Seat stand, wild und unnachgiebig. Der Kampf war beendet nicht mit Lärm, sondern mit einer leisen, unvergesslichen Botschaft, als Amanda schließlich zusammenbrach, war es ganz anders. Als ich es erwartet hat, die Gelassenheit, die sie sonst wie ihn Rüstung trug, zerbrechfällig und war durch Rose, unkontrollierbar schluchzen ersitzt.
Ich sah sie zusammengerollt auf dem Boden ihres einst makellosen Wohnzimmers liegen. Drinnen stranden ihr über das Gesicht, als sie schrie, du hast mich ruiniert. Was hast du getan? Ihr Stimmbrach war verzweifling, einen Glauben, ein scharfer Kontrast zu der kalten, spadischen Frau, die sie nach verwenigen Tagen gewiesen war. Ich stand still da und sah zu. Why sie sich auflässt, renn ein komplizierter. Gefühlsmix in mir aufwollt. Ein Teil von mir wollte ihr die Hand reichen, sie trotzdem, doch ein anderer Teil erinnert sich an all die Jardeschmerzes, den sie mir en Lilly zugefegt hat. Ich ging nicht darum, dass ich sie niedermacht, ich ging darum, dass sie endlich die Konsequenzen ihrer eigenen Taten tragen musst. Ich begegnete ihrem Blick fest, mein Stimm ruhig, aber bestimmt. Nein, sag dich lies, das hast du selbst getan. Die Wahrheit hing zwischen uns in der Luft, unbestreitbar und schwör. Amanda hat ihr Leben auf Grausamkeit aufgebaut, darauf, ander zu erniedrigen, sich selbst zu erhöhen. Die Masken, die sie trug, die Lügen, die sie erzählt, und der Schmerz, den sie verursacht, waren allesamt ihr eigenen. Wir hatten sie nicht ruiniert, das hat sie schon vor langer Zeit, mit jedem harten Wort und jeder grausamen Tat getan, sie sah zu mir auf. Ihr Augen rot und geschwollen, auf der Such, nach nicht oder Erklärung, aber ich hat nichts zu geben. Stattdessen bat ich ihr etwas Wichtigeres in Chance, den Schaden zu erkennen, den sie angerichtet hat, zu verstehen, dass jetzt der Moment gekommen war. Indem sie einen anderen Weg konnt, wenn sie wollte. Ich war nicht higher, sie zu zerstreuen, ich war higher, sie zur Verantwortung zu sehen. Zum ersten Mal war Amanda verletzlich, frei von ihrer Arroganz und ihren Aberhaltungen. Der Zusammenbruch war nicht nur ein Zusammenbruch, es war eine Berechnung. Die Frau, die einst Freud daran gebt hat, und der kleine Machen, war none. Mit der unlegbaren Wahrheit ihrer eigenen Zerbrochenheit konfrontiert, und so schmerzhaft es auch war, mit anzusehen, es war auch not windig. In diesem stillen Moment erkennt, dass dies nicht das Ende der Geschichte war, sondern der Anfang von etwas Neuem, ob Amanda sich ändern oder ihren Weg weitergehen wollte, lag bei ihr. Doch eins war klar, die Grausamkeit, die uns sehr Family. So lang verfolgt hat, word endlich konfrontiert, und nix word wieder so sein wie zuver. Fast unmittelbar nach dem Amanda Zusammenbruch bekannt word, hejalt is Anruf, verwandte, die Amandas Gepflex Image lang bewundert hatten. Richteten ihren Schock, und ihr wat nun gegen Mark und Mitch. Why konntet ihr das Anton? Fragt, ihn Tani am Telefon mit ungläubiger Stimme. Een ander cousin warf ens vor, die Familienband zu zerstreuen, en ale zu ruinieren. Es volt sich an, als die ganz Family Partei ergriffen, bever sie die ganz Geschichte überhaupt gehört hat, en verteidigt Amandas Grausamkeit. Als handel es sich ein glückliches Missverständnis, aber ich blieb ruhig. Ich hat diesen Moment unsellig mal in Gedanken durchgespielt, wohl wissend, dass die Emotionen hochhaken und Anschuldigungen fliegen würden, anstatt auf ihr Emperung einzugehen. Antwortet ich mit fester Bersagung, fragt Amanda, warum? Sie ihn siebendrüt schikaniert hat, sagt ich lies, und mit fester Stimme. Fragt sie, warum sie meiner Tochter auf ihrer eigenen Geburtstagsparty das Gefühl gegeben hat, klein und unwillkommen zu sein. Das ist die eigentlich Frage. Anderen Ender Leitung herrscht lange Schweigen, in Pause, die Bibi die Sprach. Einig verwani rechten Verligen hin und her, unfähig, schnell zu antworten, ander versuten, das Thema zu wechseln oder mein Wort absitzen, Doktors Weifel war gesset. Viel zu lang hat man nur Amandas Version der Geschichte gehört. Nun mussten sie sich einer härteren Wahrheit stellen einer, die nicht in ihr klares Bild von Familienharmonie passt. Ich wollte keinen Familienstreit anheißen, aber ich wollte
Och nicht zelassen, das Amandas Grossamkeit unter den Teppich geckert Word. East Jing Darum, Lily zu Schutzen, Citrus Estellen. Das ihr Schmers nicht aus Loyalit oder aus Grunden des Eins ignoriert oder verharmlost. Word, Family sind, nicht perfekt, and manchmal bergen sie toxisch Dynamiken, die aufgedeckt und geheilt, nicht versteckt worden müssen. In den folgenden Wochen meldeten sich einige Verwani privat bei mir, selten von ihren eigenen stillen Erfahrungen, mit Amandas Hurt oder druckten ihr Unterstützung für mich, und Lily aus. Ander blieben distanziert, unwillig oder unfähig, sich der Wahrheit zu stellen, aber ich war darauf vorbereitet, das which tigst war, das wir standhaft blieben, und Lily wusst, das man ihr glot, und sie liebt. Egal why lot die Gegenreaction waren, ich ward nie wieder zulassen, das Gemmen sie klein matcht, und wenn das bedeutet, allein das stehen, dann war ich so. Woken Virgingen sieht Amandas Nerven Zusammenbruch und den Reaktionen der Family. Doch durch all das hindurch strahlt Lily still stark heller denn je. Eins Nachmittags, als wir uns für ein kleines Treffen mit engen Freunden vorbereiten, holt Lily ihr Lieblings-Einhornkleid Hervergeno das. Das sie auf dieser schmerzhaften Geburtstag Sparty Getrgen hat. Ihr Fingerstrichen eber den Weikenstoff, und sie likelt mit einem Selbstbewusstsein, das mich überrascht. Sie versteckt sich nicht mehr. Sie trug das Kleid mit Stolz, als ward sie einen Teil von sich zurückgewinnen, den Amanda Zubesch Mutzen versagt hat, als ich sie fragt, warum sie es wieder tragen wollte. Sah Lily mich mit klaren, entschlossenen Augen an sagt, Tani Amanda hat sich geirrt. Ich brauch sie nicht, glücklich zu sein. Die Einfachheit ihrer Worthacking Bedeutung, die weit über ihr Siebenjahr hinausging, es war ein Bekenntnis. In still Rebellion gegen den Schmerz, den Amanda ihr zufügen wollte. Lily, bin spruch der Freud, ihren Wort, und ihr Glück auf ihr eigen Art, und wies. Sie wurde nicht auf Amandas Anerkennung oder Bestigung sie stand schon sie aufricht. Als ich Lily in diesem Tag beobachtet, empfinde ich ihn well von Stolz, gemischt mit Erleichterung. Sie hat Grossamkeit und Ebelung erlet, doch anstatt sich davon definieren zu lassen. Entschied sie sich, darüber hinausschugen, ihr Widerstandskraft, zu von der Liebe und Unterstützung, die sie zu Hause erfahren hat, aber auch von der Stark, die immer in ihr steckt und nur darauf wartet, zum Vorschein zu kommen. Lily still stark word for Mark, and mich zu einem Luft führer. Sie erinnert uns daran, woran wir so hart gekämpft hatten, sie zu beschützen. Uns gegen Amandas Grossamkeit zu wehren, und die Geschichte unserer Family zurückzugewinnen. Es ging nicht nur darum, Amanda zu bestrafen, es ging darum, Lillys mit zu starken, ihren eigenen Wort zu erkennen, selbst wenn andere versuchen, in ihr zu nehmen. In diesem Moment fühlt sich der Kampf lohnenswert an. Amandas Schatten lag nicht länger über uns. Lillys Strahlens, ungebrochens Lächeln war der Beweis dafür, dass Freundlichkeit und Zuversicht selbst die tiefsten Wunden heilen können. Und wenn sie sich fröhlich in ihrem Einhornkleid dreht, wusste ich, dass Lily, Ego was als ins kommen Word, mit der gleichen stillen stark begegnen Word. Die sie an diesem Tag gesehen hat, nach diesen Ereignissen begann Amandas sorgsam Aufgebot Welt schneller aus ein anders Berinnen, als Urgentgemmend vorherzigen Knen. Ihr Freund, Geno die Menschen, die ihr einst geschmeichelt und sie unterstützt hatten, beginnen. Sich still, aber ein Überspar von ihr zu distanzieren. Einladungen blieben aus, Nachrichten blieben unbeantwortet, und der einst so prall Jeffelt Terminkalender, auf den Amanda so stolz war, Word von Tag zu Tag leerer, es war, als die Wahrheit. Die werens Licht gebrucht hatten, einen Lingen, Schatten auf ihren Ruffjurfen, den wieder Charme noch ausreden vertreiben konnten. Amandas perfekts Image die Geschliffen, unantastbar Persönlichkeit.
Die sie sich jahrelang aufgebau hat war zeerstört. Menschen, die sie einst bewundert hatten, begannen, die Riss unter ihrer Oberfläche zu sehen, und die Grausamkeit und Manipulation zu erkennen, die sich hinter ihrem Lächeln verbargen. Die Geschichten, die were sammelten, der unlugbar Beweis. Ihrer Hurt, verbreiteten sich ließ, aber effektiv in ihren Kreisen. Plötzlich war Amanda nicht mehr die liebenswerte Gastgeberin oder das makelose Familienmitglied. Sie war jemand. Der sich durch sein eigenes Handeln von seinen Nächsten entfremdet hat. Es war schmerzhaft, sie in unnedfallen zu sehen, aber es war auch notwendige Berechnung. Amanda's Niedergang bedeutet nicht nur den Verlust ihres sozialen Status ist ging darum, sich den Folgen eines Lebens voller Misshandlung und Täuschung zu stellen. Die Isolation, die sie erlitt, zwang sie, sich der Einsamkeit zu stellen. Die immer unter ihrer selbstbewussten Facet gelauert hat. Und die Anerkennung und Bewunderung anderer Zerbrechelt das Fundament ihrer Macht. Für Mark, Lily und Mitch hingegen brachte Amanda Zusammenbrechen bitter zu Erleichterung. Es war Investigung dafür, dass es wichtig war, sich gegen Grausamkeit zu wehren, das Wahrheit und mit selbst die scheinbar unantastbarsten Facetten zum Einsters bringen konnten. Wir fanden Frieden in dem Wissen, dass Amanda ihren Einfluss nicht länger nutzen konnte, uns oder anders zu verletzen. Die Geschichte von Amandas Niedergang erinnert uns daran, dass ein auf Grausamkeit aufgebauter Ruf zerbrechlich und vergänglich ist, echt gut und integriert bleiben bestehen. Selbst wenn man mit her konfrontiert wird. Und für Lily, die damit aufwuchs, all die zu bearbeiten, war es eine eindringliche Lektion. Stark hat nichts mit Macht oder Popularität zu tun, es geht darum, zu sich selbst zu stehen, kostis, with Iswal, Amanda's perfecter Ruf war dahin, aber die Widerstandskraft unserer Family hat geraders begonnen zu erstrahlen. Manch Menschen ändern sich nie. Amanda tat es nie. Sie blieb in ihrer Bitterkeit und Grausamkeit gefangen, unfähig oder unwillig, den Schaden zu sehen, den sie angerichtet hat, nicht nur mir, sondern sich selbst und ihren Mitmenschen. Doch in dieser Nacht verändert sich alles in mir. Ich hatte keine Angst mehr vor ihr. Die Angst, die mich jahrelang belastet hat, dies ließ Stimme, die mir sagt, ich soll Abstand halten. Schweigen sie brach endlich los. Ich find ihn. Kraft, von der ich nicht wusste, dass ich sie hat, die Entschlossenheit, mein Tochter zu beschützen und unsere Wörter zu gewinnen. In dieser Nacht ging es nicht nur darum, Amanda die Stirn zu bieten, es ging darum, mein eigen Stimme und Kraft zu gewinnen. Ich erkennt, dass ihr Grausamkeit mich nicht mehr im Griff hat. Die Jar, in denen ich mich aufgrund ihrer Wort und Taten klein und unbedeutend gefühlt hat, fühlten sich plötzlich wie Ketten an, die ich springen konnte. Ich wollte nicht länger ihr Opfer oder ihr Zielscheibe sein, stattdessen entschied ich mich, Lillys Beschützerin, die Stimme der Wahrheit und ihr Kraftquell zu sein. Lily stark zu sehen, sie stolz ihr Einhornkleid tragen zu sehen, und zu sehen, dass sie Amandas Anerkennung nicht bracht, glücklich zu sein, erinnert mich daran. Warum sich das als gallant hat, ihr stiller mit Word mein Inspiration. Wir lernten beide, dass die Narben der Grausamkeit uns nicht definieren müssen, sie können der Anfang unserer stark sein. Amanda versucht, und seinen Selbstzweifeln zu lassen. Unseren Worten Frage zu stellen, aber letztendlich macht sie uns nur starker. Ich bin stolz darauf, wie wir gekommen sind, stolz darauf, dass Lily nie wieder die gleich Angst oder Scham empfinden wird wie ich. Sie hat nie wieder gefragt, ob sie gut genug sei. Und das ist der great Sieg, den ich mir erhoffen konnte. Unsere Geschichte handelt nicht nur von Schmerz, und während sie handelt von Widerstandskraft, Lieb und der Kraft, sich zu behaupten, ja, manch Menschen ändern sich nie. Aber das ist ihre Entscheidung. Ich habe ihn getroffen.
and mit dieser Entscheidung Freiheit, mit, and der unerschütterlich Glaub, das niemand deinen Wort schmälern kann, ich seh denn, du list ich zu. Amanda's Grausamkeit besten unser Leben nicht mehr. Wir sind frei. And Lily? Sie ist nicht aufzuhalten.